Kyllä, se on Mikko. Aloitetaan kommentilla. Minimanaatti on kommentoinut, että voisiko mä tehdä lisää sellaisia snoukkavideoita, joissa on vaan mä itse, ja että voisiko mä laskea jonkun rinteen alas kokonaan sillä, että on GoPro-kypärässä. Kiitos ehdotuksesta. Ensin mä ajattelin, että jaksaako kukaan semmoista katsoa, mutta toisaalta, jos kerran oikein pyydetään, niin ilmeisesti. Sitä paitsi sehän tosi hyvin havainnoillista, että kuinka pitkiä nämä rinteet täällä oikeasti on. Että sehän ei ole ihan täysin välittynyt noista aikaisemmista videoista. Joten hei, tervetuloa Ranska-Alpeille. Nyt mennään.
tuolla on mun koti. Ja se oli siinä. Mitäs muuten kuuluu? No lyhyesti sanottuna on ollut aika rankkaa, duuni vaatii veronsa, energiatasot on ollut tosi matalalla, mutta hei, toivottavasti kuitenkin nautitte päivän alppimaisemista. Klikatkaa kaikki juttuja tosta alhaalta ja me nähdään taas keskiviikkona.